Naam, mtazamaji, leo ni kilele cha mwezi Oktoba, tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2024. Ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale unapotazama runinga kwa KBC Channel 1. Karibu tena kwenye siku nyingine kwenye habari zetu za Kurunzi Mashinani mwendo wa saa 6 mchana. Jina langu ni Kasichana Masha na mwenzangu wa lugha ishara ni Byron Abuli. Makala ya pili ya kongamano kuhusu utendakazi bora yaliandaliwa katika kaunti ya Homa Bay kwa lengo la kutathmini utoaji huduma za afya katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita na kuimarisha utendakazi. Kongamano hilo chini ya kauli mbiu matumizi ya huduma za afya kwa wote lilivutia wajumbe kutoka taasisi mbalimbali za afya katika eneo hilo. Washiriki walipata fursa ya kutagusana na wenzao na kubadilishana maoni kuhusu mikakati ambayo imewawezesha kufaulu katika mahali pao pa kazi. Hali kadhalika walipata maarifa kuhusu hatua zilizopigwa katika ulingo wa afya ulimwenguni na jinsi wanavyoweza kukumbatia mitindo ibuka ya kiafya. You have partners that have connection at the global level. You have opportunities to also engage and see what is now happening in the health sector globally. What are the new things? What is the evidence? What are the things that we need to consider? What are things that have been tried elsewhere and worked? So that then we can see, is this something we're able to adapt for Homa Bay? We are also quickly having conversations with them with the national level, quickly bringing in what are the things you are seeing in Homa Bay, for example, and how does that inform our national policy guidelines and standards, so that then when you are talking about things that the country needs to do, or even the adaptation of those global documents, it's like you're also seeing, hey, you have experience and you know how it works. Wauzaji wa vileo kote nchini wametakiwa kuzingatia kwa makini kanuni zilizowekwa kuhusu uzaji na unywaji wa pombe huku msimu wa Krismasi ukikaribia. Katika kikao kilichowaleta pamoja wadau wa sekta chini ya chama cha wafanyabiashara wadogo na wakadri wa vileo katika kaunti ya Nairobi, wawakilishi wa serikali ya kaunti walitoa changamoto kwa wafanyabiashara kuimarisha mbinu za kupunguza kelele hususan katika vilabu vilivyoko karibu na maeneo ya makazi. Wakati huo, chama cha haki za utumbuizaji na filamu humu nchini kimeahidi kukadiria upya ada zinazotozwa wachuuzi ili kuwapunguzia mzigo wa gharama utendaji wa biashara zao. Encourage all the nightclub operators to establish in CBD. Industrial area is zoned. Part of Westlands is zoned around Sarit Center, Thika Road, Ngong Road. So those are the only areas that are zoned for nightclubs where they can play music, but where the decibels, the sound pressure is controlled around 115. But when we come to other residential areas, we will know none of the residential areas in Nairobi has been zoned for nightclubs. We encourage all members to adhere to these standards, ensuring that our businesses not only thrive but also contribute positively to the community. A proposed draft tariff has already been issued and it has already been shared with the stakeholder through the chairman, through Melta, and I'm very sure the organization is going to share with its members so that they can put together comments in terms of suggestions on how we can structure our tariffs as the sole collective management organization for 2025-2027. Na mtazamaji, tuhamie kaunti ya Busia ambapo viongozi katika kaunti hiyo wamedhamiria kuunganisha jamii kupitia tamasha za utamaduni na uhamasishaji. Akiongea baada ya kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa baraza la kaunti ya Busia, Linus Magero alisema kila jamii itakuwa na mwakilishi kwenye baraza hilo ambalo litajadili mikakati ya kutumia rasilimali zinazopatikana humo ili kustawisha kaunti hiyo. Maoni yake yaliungwa mkono na viongozi wengine wa eneo hilo. Tukiwezekana tuone kubwa wetu ambao ni governor atupe mwelekeo na sisi tutampa mwelekeo. We don't want this county to be subdivided. Kila sub-county italeta watu wawili, hata Teso North wataleta wawili, South wataleta mbili, tutakuwa kamati.
Wadau wa sekta ya elimu wamesisitiza haja ya kubuniwa kwa sera endelevu na kuongeza ufadhili katika utafiti na uvumbuzi kwenye vyuo vikuu vya humu nchini. Naibu Chansela wa Chuo Kikuu cha KCA, Profesa Isaiah Wakindiki, amesema ipo haja ya kubidhaifisha matokeo ya utafiti kupitia ubia na sekta ya viwanda. Alisema kuwa kukuza uvumbuzi ni muhimu katika kuimarisha uzalishaji na ustawi wa kiuchumi nchini. The government should provide policy direction that is progressive and that is encouraging. But if we empower innovation and research, we are likely to turn ourselves into a producer economy. This innovation should be deeply rooted in a sound higher education and also deeply rooted into science, starting from higher education, then to research, and to innovation and commercialization. Job creation is a way we have to follow. Tuvuke hadi ukanda wa Pwani ambapo mashirika kutetea haki za binadamu katika kaunti ya Mombasa yametoa wito kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kutathmini kwa makini kesi zinazowasilishwa mahakamani kuhakikisha kwamba ni zile zinazostahili pekee zinashughulikiwa. Makundi hayo yanasema kufanya hivyo kutapunguza mrundiko wa kesi mahakamani na matumizi mabaya ya rasilimali. Wakiongea kufuatia kuachiliwa huru kwa washukiwa 14 waliokamatwa wakati wa maandamano ya kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita, viongozi wa makundi hayo wakiongozwa na Zedekia Adika walihimiza mahakama kuwa na utaratibu madhubuti wa kudumisha kesi mahakamani. Adika alisema kesi zisizokuwa na ushahidi wa kutosha husababisha mrundiko na kuzipotezea mahakama muda mwingi, mbali na kugharimu kiasi kikubwa cha pesa. Of the prosecutor in Mombasa, they should act to see what is relevant to the court that does not take court's time, and what should not fall, what should fall in court that will save court's time and will add value to resources that we pay through our taxes to the state. So it is therefore important that the prosecution process in Mombasa reach a level where the rule of law is maintained. Some of these people slept in remand for some time before they got their bail terms, and we think that is an abuse of process that must not be repeated. Leo wao waliachiliwa na koti na hakuna hata process iliendelea pale kotini, hakuna trial, haikwenda fully. Na hii inaonekana kuwa watu wanatumia koti vibaya. Hususan DPP lazima pia amakinike na kazi yake. DPP ndio ana prefer charges na yeye ana please polisi tu na kudump watu kotini. Hii ni kutumia resources za nchi vibaya, hii ni kuumiza watu, na hii ni kugadhabisha watu, na hatutakubali sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu masuala haya, polisi kutumika na DPP kutumika ofisi zao kuumiza watu ambao wamejitoa kisheria kufanya maandamano ambapo ni haki yao ya kikatiba. Baadhi ya viongozi wa kidini wameshtumu madai ya kunyanyaswa kwa waumini wa dhehebu la Mashahidi wa Yehova kwa misingi ya imani yao nchini Eritrea, wakitaja hali hiyo huwa ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kundi hilo limesema kuwa kuwabagua watu kwa misingi ya imani barani Afrika kunafaa kukomeshwa. Waumini wa dhehebu hilo humu nchini wamesema kuwa juhudi za kushinikiza kuachiliwa kwa wenzao wanaozuiliwa nchini Eritrea haijafaulu. Wametoa wito kwa maafisa husika kuingilia kati suala hilo, wakisema serikali ya Eritrea iliwanyima Mashahidi ya Yehova haki zao za kiraia na kisiasa mwaka 1994 baada ya kukaidi maagizo kushiriki katika uchaguzi na kuhudumu katika jeshi la nchi hiyo. Wanadai baadhi ya waumini hao wamekamatwa baada ya kuhudhuria mikutano ya kidini. That our religious community continues to endure such egregious violations of their human rights. And the persecution does not just affect Jehovah's Witnesses. On the situation of human rights in Eritrea, whose extensive reports have confirmed the ongoing relentless persecution and violation of the human rights.
Baada ya kuhitimu kutoka shule ya upili, Douglas Chibaya alijitosa katika biashara kutengeneza vitambaa vya kufunikia viti vya magari baada ya kupokezwa ujuzi huo na mjomba wake. Na kile kilichoanza kama mradi mdogo katika karakana ndogo kimegeuka kuwa biashara pana ambapo ubunifu unageuzwa kwa kitega uchumi. Frederick Muoki anatupasha zaidi kwenye makala yetu ya Kazi ni Kazi. So dakta mpenzi mtazamaji, karibu katika makala ya Kazi ni Kazi. Mimi ni Frederick Muoki. Ni juma lingine ambalo Mwenyezi Maulana ametujalia nguvu na akili za kuendelea kutafuta riziki, angalau kukidhi mahitaji ya kila siku. Kumbuka kwamba wanasema mtafuta tonge hapumziki. Hiyo ni kauli ambayo imempa hamasa bwana mmoja ambaye amejitosa sana, ni mjasiriamali. Kwa majina naitwa Douglas Chibaya. Ni mkazi wa Dagoretti Corner. Hii kazi nilianza baada ya kumaliza kidato cha 4, sababu sikuwa na hela za kunipeleka college. So ndo nikadecide kufanya kazi ya mkono, na hivyo nikaamua nilikuwa nataka mechanic, lakini my cousin akaniconsult mechanic mfanye saidi ya interior. Akinitoa nyumbani sikuwa na idea, lakini kufika Nairobi akanieleza na nikapata idea na nikaipenda. Kwa sasa niseme ni miaka 7 nikifanya hii kazi, na ni ujuzi nilitoa kwa mtu mwingine. Yani ambapo nilifunza kupitia kwa mtu mwingine, na akanifunza kazi, nikajua. Kama tumeachana na yeye ni miaka 5. Nikijisimamia peke yangu. Sasa ikifika ni kwa gari, sijagui gari. Nafanya gari zote. Ikuwe ndogo, ikuwe kubwa, ikuwe mpya, ikuwe mzee. Kwa gari utapata nafanya vitu kama nashona viti, seat covers, na deal na floor carpeting, door covers na rekebisha, dashboard nafanya, steering wheel na ishona permanent ama ukitaka cover bado na kuwekea. Roof lining na rekebisha. Hata ukija na gari ina roof lining, naweza kutengenezea permanent roof na tuweke pale ikaikuwa permanent. So hizo design nilizipata mwenye alinifunza kazi, alikuwa na hizo designs. Na zingine client alikuwa anakuja naye anakuambia hii design nimepata mahali, nataka kunitengenezea kitu kama hii. So unakaa chini uangalie design venye iko na mwambie kama unaweza ama uwezi. Kutengeneza gari inategemea ni unataka kufanyia. Unajua sasa mteja anaweza kuja anakuambia mimi nataka unifanyie full interior. So full interior kumaanisha ataka kufanya kila kitu pale ndani ya gari. Hiyo itachukua siku 2. Lakini mteja akuja akisema nataka unishone viti na floor maybe na door covers, hiyo ni kitu itachukua siku 1. Juu kazi ni kidogo. Unaona? Lakini akisema full interior, kazi ni mingi. Kama material mteja akishakuja nampea kitu kama hii ni sample. So from here kuna quality tofauti. Kuna resin, kuna synthetic, kuna leather, kuna cerakotic leather. Yaani ni sample tofauti. Sasa yeye ukishamwambia quality, ajisikie na resin, atakwambia nataka resin color ya red. Sasa kishakwambia color red, so unajua ni red. So after ameshachagua hiyo color, unaenda kwa duka, unachukua hiyo material amechukua na hiyo color, unakuja unafanya kazi. Hii kazi iko na changamoto mingi. Saa nyingine mteja anaweza kuja upate umeshaelewana, umeanza kazi. Sijui anafika time anafikiria ni kama kuna mahali amemess. Hasa anakuambia kazi umefanya sitaki, nime-reject. Ambapo ana reject kazi, na ushafanya kazi, umeshachukua kila kitu. Paka sometimes unaweza reject kazi, time umeshafanya kazi na umelipa paka watu wanakusaidia kazi. Unajua hii kazi usifanya peke yako. Siku zote tunamweka Mwenyezi Mungu mbele, huku tukiendelea kujituma katika kazi ambayo tunafanya. Kama ulivyoona bwana Douglas ni mjasiriamali ambaye ametumia ujuzi wake kujitafutia riziki na kuhakikisha kwamba mkono unafika kinywani. Na ni hayo tu kwa sasa katika makala ya juma hili ya Kazi ni Kazi, lakini bwana Douglas Chibaya anakumbusha kwamba kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Yeah.
Na bila shaka po mtazamaji umekumbushwa kwamba kazi ni kazi, usichague kazi. Tukisonga mbele ni kwamba wafugaji wamehimizwa kuchanja mifugo wao dhidi ya ugonjwa wa kimeta wakati huu wa mvua ya vuli. Hadija Chepkorir ambaye ni mtaalamu wa tiba za mifugo amesema ugonjwa wa kimeta huenea zaidi wakati wa mvua, huku kaunti 9 zikitajwa kuwa kwenye hatari kubwa ya kukumbwa na ugonjwa huo. Nchi 5 zilizoko kanda ya mashariki na kusini mwa Afrika ambazo zilikumbwa na maambukizi ya ugonjwa wa kimeta mwaka uliopita. Aidha, kulikuwa na vifo vya watu 3 huku visa 1100 vya ugonjwa wa kimeta vikiripotiwa nchini Kenya mwaka 2023 kutoka visa 200 vilivyoripotiwa mwaka 2022. Na katika juhudi za kudhibiti ugonjwa wa kimeta, serikali ya Kenya imewahimiza wafugaji kuchanja mifugo wao mara 2 kwa mwaka kabla ya mvua ya vuli na wakati wa mvua ya masika ili kuzuia maambukizi ya kimeta. For the community, we want to communicate that risk so that they avoid some of the practices that they undertake that puts them at risk of getting the disease from the animals, and also making us not be able to prevent and contain the disease. Kaunti 9 humu nchini zimetajwa kuwa kwenye hatari kubwa ya kukumbwa na ugonjwa wa kimeta wakati wa mvua wa vuli, na wafugaji wameshauriwa kuripoti visa vyovyote vya ugonjwa huo kwa maafisa husika na kujiepusha kuchinja na kula nyama ya mifugo wanaougua. The main issue has been how counties do their vaccination, especially the counties that named by those endemic counties. For example, if Murang'a is doing vaccination, we expect Kiambu to be doing the same. We expect Nyerere to be doing the same. Shirika la Kilimo na Chakula Duniani limetoa shilingi milioni 11 kufadhili kampeni ya kuchunguza na kuripoti visa vya ugonjwa wa kimeta. For this particular support, which is a technical cooperation program between the Food and Agriculture Organization and the country, we are mainly supporting the anthrax disease surveillance through finalization of the anthrax surveillance guidelines to enhance timely detection and reporting to inform response to anthrax outbreaks. Wafugaji pia wamehimizwa kuhakikisha wanafuga mifugo bora ili kuzuia hasara wakati wa kuzuka kwa ugonjwa wa kimeta. It is important that all farmers take, including not just for cattle, even for other livestock, it's important that they take up the livestock insurance. Sera ya Kenya kuhusu vyakula kisaki yaani GMO inakabiliwa na kikwazo kingine, huku kundi la wakulima wadogo kwa jina Kenyan Peasants League likisubiri uamuzi muhimu wa mahakama hivi leo. Kundi hilo la KPL linatafuta uungwaji mkono wa Wakenya, likisitiza haja ya kuwepo kwa uwazi na hali ya afya kuhusiana na sera za kilimo, likisema uamuzi wa leo huenda ukaibua mabadiliko makubwa katika sekta ya kilimo humu nchini, hususan kuhusu kanuni za usalama wa chakula na athari zake kwa wakulima na sekta nzima ya kilimo biashara. Kundi la wakulima wadogo limepinga uamuzi wa kuondolea mbali marufuku iliyowekwa mazao kisaki yani GMO baada ya kutupuliwa mbali rufaa ya chama cha wanasheria humu nchini mwezi wa Oktoba mwaka 2023 iliyotilia shaka uhalali wa serikali ya Kenya wa kuidhinisha majaribio ya upanzi wa mahindi kisaki chini ya sheria ya ualama wa mazao ya kisaki ya mwaka 2009. Serikali ilisema kuwa suala hilo tayari limeamuliwa licha ya rufaa iliyowasilishwa na kundi la wakulima wadogo. Hata hivyo, kundi hilo la KPL linadai kuwa serikali inatumia mbinu za hila kuzuia kutolewa kwa uamuzi kamili kuhusu suala hilo na kujaribu kupiga debe sera ya kuhalalisha mazao ya GMO. Hatua ya kutoa kinga kwa wafu wa Gates ambao ni muungaji mkuu wa mazao ya GMO imezidisha wasiwasi uliopo kwa mujibu wa kundi la wakulima wadogo. On the government to give us a fair trial. We are calling upon them to ensure that farmers' voices are included in the decision making. We don't want decision to be made for us when it comes to food or seed or what to grow, because we are the ones who know what we need to grow. We are the ones who come up with the solution to curb the situation when it comes to climate change. Hatua hiyo imedhihirisha uwepo wa mjadala mkali duniani kuhusu mazao ya GMO, hasa katika nchi zinazostawi ambako kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi na akiba ya chakula. Kama wakulima wa chini, tuko na uhuru wa sisi wenyewe kustoa mbegu zetu kwa sababu tunajua jinsi ya kutunza mbegu zetu. Felix Kurunzi, Mashinani.
Jamii ya Sengwer inayoishi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet imejitolea kurejesha msitu wa Embobut ulioharibiwa baada ya serikali ya kaunti kuipa kipande cha ardhi katika eneo la Kapkok. Viongozi wa serikali ya kitaifa na ya kaunti wanasema ushirikiano huu ni muhimu katika kuboresha uhusiano baina ya jamii hiyo na maafisa wa misitu ambao awali walishtumiwa kwa kuwafurusha kwa nguvu kutoka msitu huo. Jamii hiyo inasema mpango huo utawafaidi kwani wataweza kutunza tamaduni zao huku wakipanda miti ya kiasili katika msitu wa Embobut. Mimi naona kama kutoka leo Uatui tumetoa. Tutashirikiana, tutakutana hapa, tukuje tuone kazi yetu. Sisi hatuna soldiers wengine ambaye tunaweza tegemea kwa hii trainers. Ni nyinyi. Ni lazima tukue pamoja. Hii miti tuletwe miti kutoka nje tuletwe hapa. Unachua miti hii ya kienyeji, huwa anachua mchanga yake. Hatuwezi leta miti ingine kuja banda hii ama mchanga ingine tulete banda hii. Atapeti nje. Hayati Mwalimu Julius Nyerere aliyeongoza Tanzania kwa miaka 21 alikuwa tofauti na viongozi wengine wa bara Afrika waliojikimbizia ama waliojilimbikizia utajiri chungu nzima bila kujali maslahi ya raia. Eneo la Butiama ndiko iliko nyumba ya Mwalimu Nyerere katika eneo la Mwanza. Boma hilo linadhihirisha kuwa aliyeishi hapa hakuwa mtu aliyeshawishiwa na mali ya dunia. Mimi Kasichana Masha nilihudhuria sherehe ya maadhimisho ya miaka 25 tangu kifo chake na nikakuandalia ripoti ifuatayo. Kilomita 56 kusini mwa mpaka wa Kenya na Tanzania katika eneo la Isebania kwenye barabara kuu ya kutoka Tarime kuelekea Mwanza. Tunaingia katika kijiji cha Mwitongo katika eneo la Butiama, Mwanza, ambapo historia ya Tanzania iliandikishwa. Mwitongo kwa rais wa kwanza Tanzania hayati Mwalimu Julius Kabarange Nyerere. Kinyume na jinsi walivyoishi viongozi wengine wa bara Afrika, unapoingia katika kijiji hiki hakuna cha kudhihirisha kuwa kulitukia matukio ya kihistoria hapa. Unakutana na soko hili pekee lenye shughuli nyingi la Kiabakari ambapo wachuuzi wanauza bidhaa zao. Barabara inayoelekea Mwitongo ni kama barabara nyingine za maeneo ya mashambani bila ndimo alikotoka mmojawapo wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi nchini. Nyumbani kwa Mwalimu jinsi alivyoitwa na wenyeji na watu wa rika lake. Hapa ni nyumbani ambapo Nyerere angewatembelea watoto wao au likizo wakati shule zilipofungwa. La kushangaza ni kwamba eneo hili au malango makubwa na maafisa wa usalama. Hamna utajiri unaodhihirika nyumba ya kawaida katika boma la Kiafrika, lakini kuna ukwasi wa historia Tanganyika. Hilo lina makavazi na kaburi la hayati Nyerere aliyeongoza Tanzania kwa Nyerere aliyekuwa muumini adimu wa dhehebu la Kikatoliki aliishi maisha unyenyekevu hadi kifo chake huku akipigia upatu falsafa ya ujamaa. Emmanuel Kiyondo, mkurugenzi wa makavazi ya Julius Nyerere, anasimulia maisha ya rais wa kwanza wa Tanzania akiwa uongozini na alipoondoka kwenye wadhifa huo. Jamii nyingi za Kitanzania na tulipata uhuru wakati wa Tanganyika zilikuwa zinaishi kijamaa. Jamii ya kabila la Wazanaki ambao Mwalimu alitoka na wenyewe ilikuwa ina ujamaa wake wa asili. Kwa mfano, kama kuna familia ambayo ilikuwa ni maskini lakini ina binti, familia ambayo ni tajiri ilikuwa inashawishiwa kwenda kumuoa yule binti ili familia nayo ile ipate utajiri wa ng'ombe, kwa sababu mahari ilikuwa ni ng'ombe. Kiyondo alifichua kwa Nyerere aliishi maisha ya kawaida hadi kifo chake. Kwa Mwalimu alikuzwa kwenye misingi hiyo ya ujamaa. Kwa na yeye akaona kwamba sasa nimeshakuwa rais wa nchi, nadhani mfumo mzuri wa kuendesha maisha yetu tuwe ni ujamaa. Ni kweli kuna mabadiliko mbalimbali yametokea. Tunasema bado nchi yetu ni ujamaa, bado tunafuata sera ya ujamaa na kujitegemea, lakini in a modern way. Ujamaa upo kwa sababu gani? Tuna mifuko sisi, kwa mfano mfuko wa TASAF bado unasaidia maskini wasiojiweza. What deliberate efforts have we put in place to see that we actualize the vision and aspirations of our founding fathers? We as the youth have embraced, respected and here to honor
the contribution of the founding father of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere, because he played a big role in the first initiative of implementing the first phase of the East African community with 2 policies which later on were developed to become philosophies. One was education for self-reliance. Kiondo hata hivyo anafichua kwa Nyerere hakutaka kamwe jengo lolote kujengwa kwenye kaburi, lakini serikali kaagiza kaburi kubwa kujengwa kinyume na wasia wake. Lakini sasa viongozi walipokuwa wanakuja kutembea wanalikuta ile kaburi lilikuwa limewekwa shedi kidogo hivi. Lilikuwa limewekwa shedi ndogo. Akasema hapana bwana, hii haiwezi kuwa hadhi ya kaburi la baba wa taifa. Lazima tufanye kitu hapa. Kwa hiyo serikali sasa ikaamua kulijenga, wanajeshi wakaja hapa wakajenga kaburi hilo likawa la kisasa zaidi. Kaburi hilo sasa ni pahali pa ibada kwa waumini wa dini ya Katoliki ambao hufanya hija katika eneo hilo, na kuna mdahalo unaoendelea kumfanya Nyerere kuwa mtakatifu, wa kumfanya baba wa taifa kuwa mtakatifu. Na kwa kweli mambo aliyofanya Mwalimu mengi kama kiongozi wa nchi, na alikuwa vile vile muumini mkuu sana wa dini ya Kikristo, dhehebu la Katoliki. Madaraka Nyerere mwenye umri wa miaka 64 ni mwanawe wa 6 wa hayati Rais Nyerere. Anasema kwa babake hakutaka maisha ukwasi na akachagua kuishi maisha kawaida kijijini, huku wenzake wa hadhi yake wakijilimbikizia utajiri. Baada ya kuwa rais wa nchi, rais wa kwanza, hakupenda sana kuitwa mheshimiwa. Kwa hiyo katika mazoea sasa ikawa mara nyingi wanamuita watu wamezoea kumuita Mwalimu. Kulingana na Madaraka, hayati baba yake alikuza mtindo huo kwake na ndugu zake wakati waliporejea nyumbani wakati wa likizo na kushiriki katika shughuli za kilimo sawa na wenzake katika jamii. Alikuwa anapenda sana kushiriki kulima, kwenda shambani. Na sisi tulikuwa tunaenda naye pia. Sio kama tulikuwa tunakaa nyumbani. Tulikuwa tunaenda shambani, tunarudi. Alikuwa ni mtu wa namna hiyo, kwamba alikuwa anataka aonyeshe mfano wa kwamba sio kiongozi tu, lakini kiongozi ambaye anafahamu wananchi wanashughulika na nini zaidi. Na shughuli kubwa zaidi ya wananchi wa Tanzania wakati huo ilikuwa ni kilimo. Kwa majirani, Nyerere alikuwa mzee wa kawaida na angetangamana nao alipokuwa rais hata katika siku zake za mwisho hapa duniani. Mji wa Huzhou mashariki mwa China unashuhudia maendeleo ya kasi katika sekta ya ugavi, haswa kutokana na matumizi ya vifaa vinavyotengenezwa nchini humo visivyo na athari mbaya kwa mazingira. Mengi zaidi ni kwenye makala yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mji wa Huzhou ulioko kaskazini mwa mkoa wa Zhejiang nchini China umejipatia umaarufu kama bonde la ugavi nchini China. Huku maendeleo ya kasi ya sekta ya ugavi katika miaka ya karibuni yakishuhudia maendeleo ya utengenezaji na uendeshaji wa vifaa visivyochafua mazingira na kisasa na vinavyojiendesha. Kwa mujibu wa takwimu za idara ya forodha, katika miezi 7 ya mwanzo ya mwaka huu, usafirishaji wa bidhaa za kiufundi na kielektroniki kutoka kanda ya mto Yangtze ulifikia yuan trilioni 3.3, ikiwa ni ongezeko la 7.7% ikilinganishwa na mwaka jana kipindi kama hicho, na kuchukua 59.6% ya nchi nzima. Ukijulikana kama bonde la ugavi la China, Huzhou ni mji pekee wa mfano wa kielelezo cha mji wa kijani na utengenezaji wa vifaa vya kisasa nchini China. Katika hala inayojiendesha yenye ukubwa wa mita za mraba 20,000 mjini humo, mfumo wa hala ya kisasa na ugavi unafanya kazi wenyewe kusambaza tani 600 za bidhaa kila siku kutoka kwenye store zake 40,000. Msambazaji wa mfumo huu wa utendaji wa akili bandia ni kampuni ya huko na mauzo ya forklift zinazotengenezwa na kampuni hiyo yameongoza duniani kwa miaka 18 mfululizo
katika sekta ya magari madogo na mepesi ya usambazaji mizigo. Kwa sasa, forklift zinazotengenezwa na kampuni hiyo zinajiendesha zenyewe. Uendeshaji kamili wa kisasa wa ghala sio tu unategemea utambulisho wa vifaa vinavyojiendesha kama forklift, lakini pia matumizi ya mifumo ya maingiliano ya akili bandia ambayo inaifanya kuwa nafuu na ya kibinafsi. Mpaka sasa, mfumo huu wa ugavi wa kisasa umetumika katika zaidi ya miradi 2,000 katika nchi na sehemu zaidi ya 1,020. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, niruhusu nikupeleke katika kaunti ya Marsabit ambapo nafahamishwa kwamba mwanahabari mwenza Abdiaziz Hashim yuko eneo hilo ambapo anafuatilia miradi ya unyunyiziaji maji mimea katika eneo hilo, na nafahamishwa kwamba sasa hivi anazungumza na katibu wa kilimo katika kaunti ya Marsabit. Abdiaziz Hashim, kwako. Shukran sana mwenzangu Kasichana Masha, ila kwa sasa niweze kuzungumza kwa lugha ya Kimombo. We're still within the confines of Marsabit County. As I told you earlier on, we were speaking to the director from the Ministry, State Department of Irrigation in terms of the drought resilience measures that the national government is collaborating with the county government with, and that is the conversation that we're still ongoing with. Given that we have heard from the national government side, let's get to hear from the county executive of Marsabit County, and of course joining us will be the CCM of Agriculture from here, that is Mr. Hussein Ali Fundi. And of course, thank you, sir, for joining us. Let me just to rope him in. We start off, Mheshimiwa, from this project. You clearly stated that it had stalled since 2018. What was that factor that ensured this project has been reinculcated and to bring it to where it is today? Thank you very much, Hashim. This project, as you just rightly said, was initiated in 2018. The agreement that was signed between the government of Germany and the government of Kenya was in 2018, but it has taken a bit of time before we could start the project because of bureaucracies between the two governments and a lot of documentation that required. But now we have been able to finalize that, and we are now starting the project. We have actually been able to start the first phase projects for annual investment plan 1, and we are in the process of now implementing the first programs. And some of the benefits that we do expect the people of Marsabit County will be benefiting of this project. What are those key benefits the people of Marsabit will get? Yes, Marsabit, being one of the ASAL counties, is a county that is seriously water scarce, and because of the droughts that normally exist during different times of the year, we experience drought quite often, and we have serious water shortages within Marsabit County, both for livestock and human consumption. And this project comes in very handy in terms of provision of water infrastructure to the county, and we are heavily investing using this project in water harvesting structures like ponds and dams, as well as also drilling some boreholes across the county, so that we have provision of water for human consumption, livestock, and also for irrigation in some extent. We do know that the resources are what is finite, especially within the Asal region, and Marsabit County, you've rightly said, is among those areas. So what are some of our other benefits are we likely to expect, especially for the pastoralist communities? Because you know they keep on migrating from one county to the next. Yes, Marsabit, you know, we depend on livestock as our main economic livelihood in the county, and because of the drought, we've lost quite a number of our livestock. In 2021-2023 drought season, the county lost over 75% of our livestock population because of lack of water and pasture. Because of this enhanced water infrastructure that we are going to get as a result of this project, we are going to improve our pasture
situation within the county and also availability of water. That means then that our animals will be able to survive for longer periods because we'll be able to harvest enough water for human consumption and also for livestock production. Aside for pastoralism, we do know even Marsabit County there is a little bit of farming. So what have you done to ensure even the communities who will be benefiting from this project so that they can also venture into farming, especially within this county? Yes, as part of resilience building within the communities in county, we are diversifying livelihoods of our pastoral communities to also engage in crop production. And for us to be able to engage in crop production, we cannot rely on rain-fed agriculture because rainfall pattern in this county is not reliable. And as such, we are now investing in irrigation structures, infrastructure, so that our communities can also be able to do irrigation and produce food for themselves. Also during the rains, we are actually depending on the short rains and the long rains for our people to be able to engage in crop agriculture, and that livelihood diversification have been able to help our people to build their resilience and make sure that the economic livelihood is also diversified. We've seen a number of counties, especially when it comes to the climatic condition. You do know there's climate change right now. Yes. Marsabit was just the other day experiencing floods where the areas were flooded, most of the arable lands that are within this county and where people reside. So in terms of climate resilience measures that the county has put in place to ensure not just the pastoralist communities but the people who are venturing into agriculture, what are some of these measures that the State Department of Agriculture within this county has put in place? Yes, as I earlier said, we are now investing in investments that are able to help our people diversify their livelihoods. And part of this, what we are doing now, for example, tomorrow in Dambala Fachana, we are launching a huge pan that is going to harvest surface runoff from the Ethiopian highlands. Because in Marsabit, we lose a lot of water to surface runoff that also leads to flooding and also destruction of our livelihoods and rangelands within the county. So by harnessing water infrastructure and harvesting them into dams and ponds like this, then we are able to also mitigate the effects of flooding and also improving the livelihood in terms of crop production and also livestock water provision. Maybe to the viewers who are watching you are not from Marsabit County, what will be happening in Sololo tomorrow? Tomorrow we are launching the program for drought resilient program for Northern Kenya. This is a program that is being implemented by the national government in collaboration with the county government in two counties of Turkana and Marsabit County. This project is funded by the government of Germany through KfW Bank. As I earlier said, this project was conceived in 2018, but it took a bit of time before we could start. Now we are getting the opportunity now to start the first set of projects, and tomorrow we are launching the program officially in Sololo for Marsabit County, and we are doing it at a site where we are doing a pan of close to 200 million Kenyan shillings in Sololo. So the PS for irrigation, Efentas Kumodo, together with our governor, His Excellency the Governor Mahmoud, will be there, and the county leadership will be there to be able to preside over that function. Yes. Maybe as you wind up this conversation, the relationship between the national and the county government is very integral to see some of these developments going on, especially when it comes to devolution. Would you say that the advent of devolution has aided counties like Marsabit to get what they are getting this time around? Yes, Marsabit, you all know, during successive governments have been able to be marginalized and remain behind in terms of development. But from 2010, also from the onset of the Constitution, thanks to the people of Kenya for giving us devolution through the Kenya Constitution 2010, after devolution we've been able to make a lot of progress in terms of agriculture development within the county. And also, you could hardly get this kind of infrastructure coming to Marsabit County before devolution. But now, after devolution, we are able to get massive investments within the county and been able to improve the livelihood of our people. And the relationship between the national and county government, especially for our county, Marsabit, the departments that we work with, the Department of Agriculture, Livestock and Livestock Development, and also Department of Water
the Ministry of Water and Irrigation, we've been able to work very closely with and been able to implement programs together seamlessly. Maybe finally, Waziri, you do know that the country was just out of the other day the worst drought we have ever experienced in the country, and especially here in Marsabit, people bore the greatest brunt, given that this is an ASAL region. So finally, you know now the rains are no more. So we're entering into a dry spell. So is the county prepared to at least ensure the locals have water and enough food? Yeah, as I earlier said, yes, during the successive drought season, we've lost quite a number of our livestock, and our people were affected to a great extent. And as a result of that, we, as a county government, together with development partners and national government, we've been able to invest in water harvesting structures across the county, in all the wards within the county, and therefore at least we are in a better situation than we were during the last drought, and hopefully we will not be able to lose as number the livestock as we lost during the last drought season. And also above that, over and above that, we've been able to encourage our people to uptake livestock insurance as a way of covering themselves against advent of drought, and quite a number of our farmers, more than 6,000 farmers within Marsabit County, livestock keepers, have been able to insure their livestock against drought. And of course, I wanted to ask you that question, CC, because a number of leaders, not just you, including other leaders from the northern region, you have been advocating to have a Kenya Meat Commission around this northern part so that it can ensure the pastoralists at least can sell their cows and their camels and get adequate money, but they can revive them back once the weather is okay. So is that something that the county is also considering? Yes, our focus is livestock production for market purpose. That's why last month we were able to launch a feedlot in Walda, in Sololo sub-county, where we are now producing and finishing animals for export market and also for local consumption. We have a regional abattoir that is coming up in Isiolo. That's where we are targeting for to process our animals and export to outside market and also the Kenyan market for local consumption. And we are encouraging our people because they have been keeping livestock for just prestige. We are encouraging our people to keep livestock for commercialization purpose to make sense out of our pastoralism. Yes. Because you said what you'll be launching in Sololo, some of the feeding programs you'll have, especially within this devolved unit. But we have seen some of the issues that are born of contention is when community clash, it's because of resources. So has the Department of Agriculture, in conjunction with the county government of Marsabit, ensured that there are enough grazing areas so that we don't witness inter-community clashes with your neighbors? Yes, part of the reason why we are in this kind of infrastructure and also in terms of pasture production within all the wards is to also minimize the community conflict, because conflict usually arises because of resources, and resources for pastoral communities, as you all know, is just over water or pasture. And we have enough water infrastructure within the county that is able to handle water for our communities and also dig enough boreholes within the county, so that our communities are self-sufficient in terms of water availability within the county. Then the conflict is also minimized. We also now are investing in a lot of pasture production across the county so that our communities also get resources, so that now the conflicts as a result of these resources are also minimized. And of course, finally, as we wind up, I know I've extended a little bit, but we're talking about some of the irrigations. You know, the national government led by President William Ruto is talking about expanding the irrigation schemes within the country. So would you say that as Marsabit County, you'll be having soon an irrigation scheme, or if one, how is it operational now? Yes, we have started a number of micro irrigation schemes within the county, and largely for pasture production, because our county is dependent on livestock as the main economic livelihood. And we are doing a number of them in Northern Sub-County, in Moyale Sub-County, a number of micro irrigation scheme that is producing pasture and bulking the pasture for drought season. And that is actually how we are able to build resilience of our communities against drought. But we are also now starting to do irrigation for crop production, because we also have to produce our own food for local consumption within the county. Maybe a final remarks to Yes, I think Marsabit County is a county to watch, because we have enough opportunities
for investment within the county. And we have 75,000 square kilometers of land to be able to produce. With only availability of water, then we can be able to feed them. So it's important that even national government partners and county government take this opportunity to make sure that this huge land of mass that we have within the county is put to productive use so that our communities and as a country will become self-sufficient. Thank you, Bwana CC, for your time, and of course we wish you all the best. You do know that tomorrow it will all roads are currently leading to Sololo. Of course, it will be the launch of the drought resilience programs within the northern part of the country. Right now, this program, Kasichana, is being implemented, and our viewers in 2 counties so far, in Marsabit and Turkana, and of course that will be the focus. You do know that the government right now is trying to, even through the State Department of Irrigation, to expand the current irrigation scheme within the country, which is estimated to be at least 700,000 acres, with the government aiming by 2032 to ensure that it reaches at least 1.7 acres of irrigation, so that we can be self-reliant and not import food into the country. You do know the president has been very adamant, clearly stating we have been spending millions in importing food items in the country. We need to be self-reliant. That was the message. And of course, we'll be bringing you that and so much more in our subsequent bulletins. But of course, right now, that will be transpiring tomorrow in the morning. It will be the launch of the drought resilience program in the northern part of the country in Sololo. But for now, I need to hand you over back to Kasichana. Naam, Abdi Aziz Hashim, shukran sana kwa maelezo hayo. Tunakutakia kila laheri na mengi zaidi. Mtazamaji, usibanduke kwenye runinga yako, manake Abdi najua atakuandalia mambo moto zaidi kutoka kaunti ya Marsabit. Na mtazamaji, pia tumekuandalia makala nyingine ya kazi ni kazi. Acha tutazame naye Frederick Mwoki. Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika makala ya kazi ni kazi. Mavazi ni mojawapo ya mahitaji muhimu sana ya kimsingi kwa binadamu yeyote. Nakumbusha kwamba pia watu tofauti tofauti wamejaliwa vipaji tofauti tofauti ambazo wanatumia ili angalau kujikimu kimaisha. Na katika makala ya juma hili nimepata nafasi ya kutagusana na mama mmoja ambaye amekubuhu katika tasnia ya ushonaji katika maeneo ya Ngong. Anajulikana kama Lucy Mahinge. Lucy, karibu katika makala ya kazi ni kazi. Asante sana. Karibu Ngong. Asante. Kazi hii nilianza mwaka wa 2009 wakati ambapo nilikuwa nimemaliza college, and I realized that employment sometimes inakuwa ngumu kupata kazi. So nikaamua nijishughulishe na kazi ambayo nitakuwa nimejiajiri mimi mwenyewe. Wakati nimejiajiri, nilianzia upande wa Kikuyu, nikawa nimefanya huko nikiwa na usaidizi wa mamangu mzazi, manake pia naye alikuwa yuafanya hii kazi wakati alikuwa na nguvu. Mpaka mwaka wa 2006, hapo ndio nilihamia huku Ngong na nikaanza kujishughulisha specifically na kazi ya kushona uniforms mpaka wa leo. Kwa hivyo wakati ambapo nilikuwa nasoma, nilikuwa nasema hata kama nitaweza pata kazi ya pesa mingi, bado siku moja nitajishughulisha na hii kazi ya mama. Manake kuna msemo wa Kikuyu unasema, waya ya mama tusiwache ikapata kutu. Natumia tu ujuzi wangu na sometimes YouTube and online najishughulisha kuona. So hii ni talent. I can say it is a talent. Mavazi haya ya shule ni mavazi ambayo yanavaliwa wakati kwa wakati, na ni mavazi ambayo mtoto akivaa hii term, next term atahitaji kupata nyingine. So nikaona nikispecialize kwa uniform nitaweza kupata wateja vizuri. Kwa siku kama ninatengeneza nguo, tunaweza tengeneza nguo kutoka 10 hadi 15. Kwa sweta tunatengeneza kutoka 10, tunaweza fikia 15 wakati the sizes are not so big. Wateja wangu huwa ni wazazi na sometimes shule, na wakati mwingine pia napata kama security firms. I get jobs from security firms. Katika hii kazi kuna changamoto mingi. Wakati mwingine utaenda ununue materials, ukuje ukute materials si ile quality ambayo ulitaka, and the time ulikuwa unanunua kutoka kule ulikuwa umejua ni ile quality ulihitaji. Pia kama ni wakati tunanunua uzi,
tunanunua bulk uzi. Unaweza kuta juu iko mzuri, ndani iko na shida. So hapo tunaenda hasara. Wakati mwingine pia unakuta market inaenda chini kiasi, especially wakati tuseme shule imefika, wamefungua shule, wametoka midterm hapo, mpaka kufungua tena unakuta wateja ni wachache kidogo. Challenge nyingine ambayo tunapata ni wakati machines. Sometimes unaamka asubuhi unakuta nayo imesema leo sifanyi kazi. So kitambo utafute fundi na nini na pengine ulikuwa na kazi mingi, unakuta wakati wako umesonga. Sijaona kama unaweza fanya hii kazi ulale njaa. Hii kazi ukifanya lazima utakula. Bora ufanye strong marketing na uwe unatengeneza vitu ambavyo they are of high quality. Kitu kingine ambacho kinafanya nienzi hii kazi, it is a passion. Ni kitu ambayo inanitoka ndani yangu, sifanyi kwa kulazimishwa, nafanya kwa kupenda. Kwa kuanzisha biashara ya ushonaji, si kazi ngumu. First of all utahitaji kuwa na skills, because if you don't have the skills then utakuwa hauwezi fanya hiyo kazi unless unataka kuandikana. So utahitaji kuwa na hizi mashini ambazo mnaziona hapa. Pili, utahitaji kuwa na capital ambayo sio capital ya pesa mingi. Ukiwa na shilingi 10,000 na uko na mashini yako, you are gone. Umeanzia hii biashara. Hawa watu wa young, the young generation, haina haja tutoke huko nje tukisema hakuna kazi. Kazi iko. Get the skills, pata hizi skills za kushona, tafuta mashini hata kama ni moja. Within a few years utakuwa umebobea na uko na mashini zote. Jinsi ulivyoona Lucy amebobea katika kazi yake ya ushonaji, ujuzi wake umemwezesha angalau kupata riziki ya kukidhi mahitaji yake. Na Lucy anakumbusha kwamba kazi ni kazi. Bila shaka kazi ni kazi. Hadi makala yajayo ya kazi ni kazi. Naam, mtazamaji, niseme shukrani za dhati kwa kuweza kuungana nami kwenye habari zetu za Kurunzi Mashinani mchana wa siku ya leo. Dorina Range tayari ashawasili kwenye studio zetu kukupasha yanayojiri kwenye habari za saa 7 mchana. Kwa hivyo usiende mbali. Kasichana Masha ndio jina langu, Byron Abuli ni mwenzangu wa lugha ishara. Kwaheri. Hapo na bwana yake huwa wanafanya mambo ingine ya kushangaza. Mambo gani? Hebu eleza koti. Ya Masha niendelee. Endelea, usipoteze wakati. Unajua nibadilisha mtoto na unataka kuniaccuse kuna shida niko nayo. Pole pole tu. Mimi alisema alikuja kwa hospitali yako akamwambia wewe mimi amgetaka kijana, lakini sababu mimi alikuwa amefanyiwa scan akabata mimi atabata msijana na ningetaka kijana, wewe akanimwambia hakuna problem, wewe ataorganize. Wacha kuruka mimi. Jen, mimi si kuruka na mna wewe. Wacha kuruka mimi. Wacha uongo. Umesema ni kitu inaendelea katika hiyo hospitali. Si ndio wewe si ndio unafanyanga? Mimi. Si ndio? Nani mwingine anafanyanga? Sasa mama, hawa watafungwa. Hiyo si kazi yako. Oh, it's not your job. Basi yule ambaye atautumia ulimi wake kwa mambo ya kheri, Allah subhanahu wa ta'ala atampa manufaa katika dunia na kesho akhira. Mwenye kusoma ayatul kursi kila baada ya swala